morning, ladies and gentlemen. It is my absolute pleasure to welcome you all to this auspicious occasion of Zravas 2025 on Empowering Abilities, a Path Towards an Inclusive Society. We are gathered here for this insightful panel discussion, and I'm really glad to greet you all to this pool of knowledge and wealth. So, before we start this insightful discussion, let me welcome Mr. Goodwin Sir, Assistant Professor of Department of Social Work, to sum up the events of first day of National Conference. Welcome you, sir. Hello, good morning to all. The Department of Social Work conducted National Conference Zravas 2005. Its theme was Empowering Abilities, a Path to Inclusive Society. Was conducted on days 14 and today 15 February. This is the sum up of day 1. Zravas 2025 commenced its day 1 with the registration sessions, which started from 8:30 a.m. to 9:30 a.m. outside the auditorium. The day 1's event continued with the curtain raiser and conference inauguration from 9:30 a.m. to 11:30 a.m. in the main auditorium. The program was inaugurated by Professor K.K. Geeta Kumari, Vice Chancellor of Sri Shankara University, Sanskrit University, Kaladi, with the esteemed presence of chief guests like P.K. Harinarayanan, a renowned lyricist. The keynote address was delivered by Dr. Fatima Asle V.K., an influential personality in the field, and the sessions also featured presentations like ANSI Memorial Endowment and Best Social Worker Award, which was given to Needu from second year PG and to Alicia consecutively. At 11 a.m. the first technical section began in the main auditorium, where Dr. Emppowering, Director of the Center for Disability at Bharathidasan University, spoke on sustainable development goals and disability. Then simultaneously paper presentations were conducted at Saint Javara Multimedia Hall and Reverend Father Joe II AC Seminar Hall, which is his venue. The paper presentations were conducted on a hybrid mode on February 9th, there were 8 participants, and 20 offline paper presentations were done on these 2 different venues on the day 14th. Then after a tea break from the second sections was held at the main auditorium from 12:15 a.m. to 1:25 a.m. Dr. Arathi Jagannathan, Associate Professor at NIMHANS Bangalore, delivered a talk on human rights and disability. At the same time, a project proposal writing session competition took place in the Hotel Management Conference Hall, where the proposals were evaluated by judges Reverend Father Joy Vatoli, Joshi Kurian, and Dr. James. Following the lunch, which was served in the main auditorium, students' meet inauguration was held from 1:30 p.m. to 2:30 p.m. The sessions were graced by chief guest Anand Madhusudanan, a renowned actor, and the gathering received a warm welcome. The day's program continued with a cultural event by differently abled children in the main auditorium from 2:30 a.m. to 2:30 p.m. to 3:30 p.m., showcasing inspiring performances. Parallelly, the Best Social Worker competition round 1 was conducted in the amphitheater from 3:30 p.m. to 4:30 p.m. The participation was 18, in which 5 social work trainees got selected to the second round. And after that, after a short tea break from 4:30 p.m. to 4:45 p.m., the theme dance competition took place in the main auditorium from 4:50 p.m. to 6 p.m. with the performances evaluated by judges Adila V.N., Faculty of Christ College, Abhijit Mohan, and Hari Shashi.
Here, 7 colleges participated in this competition, and Priyadarshini Arts and Science College, Malappuram, won the first prize. After which, the evening festivities continued with a series of cultural programs in the main auditorium from 6:16 p.m. to 8 p.m. and the day concluded with a dinner which was served at 8 p.m. After dinner, the first day of Zravas ended. We thank you all wholeheartedly for making day one a big success and expect the same as today as well. Once again, thank you all. Now, let us start this discussion. We are more than fortunate to have such a distinguished panel of experts with us today, each bringing their unique perspectives and expertise to the table. Today's conversation promises to be both thought-provoking and enlightening. We aim to explore the challenges, the ideas, and foster a deeper understanding of the subject at hand. I encourage everyone to participate, ask questions, and make this a truly interactive session. Without further ado, let's dive right into our discussion. Let us welcome our esteemed panelists to the stage. It is an honor to welcome Dr. Binod Thomas, a mental health and social work professional trained at NIMHANS, Bangalore, and ISSW, Indore. He is a consultant to Child and Adolescent Psychiatry Services and our IQAC clinic at NIMHANS. He specializes in parenting, family therapy, and child-adolescent mental health. Researcher, PhD MPhil guide, and postgraduate trainer in mental health, and also enjoys singing in choir. He will be sharing his expertise on the mental health of families of patients with mental illness. We welcome him. We also have with us Ms. Lorraine Zakaria, a social worker and researcher, completed PhD in social work at Rajagiri College, MG University, Kerala. Her research focuses on psychosocial interventions for families of people with disabilities. And as fellow and sister Dr. Mary Glowry Scholar, she has worked on projects funded by the British Council, UGC, University of New York, and University of Melbourne. Holds an MPhil and Master's in Medical and Psychiatric Social Work. She specializes in systematic reviews, data analysis, and intervention development with extensive publications in cancer care, substance use, and community mental health. She will provide valuable insights on the topic public health and mental health disability care. A hearty welcome to the stage. Coach an accomplished special educator, motivational speaker, and an NGO consultant, currently serving as cardiovascular health senior treatment supervisor with WHO for the India Hypertension Control Initiative in Thrissur and Palakkad. He is the director of Beats Foundation, Thrissur, an organization dedicated to children's welfare. He holds multiple academic qualifications, including BA in Philosophy, B.Ed in Special Education, MSW, UGC NET, and specialized diplomas in Child Rights Law and Hospital Administration. Has published works with ISSN and ISBN. He'll be speaking on the topic Disability and Children. Welcome you, sir. We are privileged to have Mr. Chandrababu C., Executive Director of NIPMER, Kalechungara, Irinjalakuda, an autonomous institute under the Kerala Social Justice Department. A postgraduate in rural development with 41 plus years in government service, including roles as Secretary, District Panchayat and CEO, MKSP, etc. He led the establishment of advanced rehabilitation facilities and pioneered in bachelor's programs in occupational therapy, prosthetics, and orthotics in Kerala. He spearheaded WHO's Training in Assistive Products Malayalam translation. NIPMER received the UN Task Force Award
2024 for contributions to NCDs, mental health and assistive technology. He has trained in Japan and visited Singapore, Thailand, Sri Lanka and Indonesia. He will share his knowledge on biopsychosocial interventions in disabilities. We welcome you, sir. Please to the stage. Lastly, we are honored to welcome one of our moderator and panelists in the stage, Ms. Maya Devi Menu, the founder of The Mind Empowered, an NGO dedicated to mental health awareness and women's empowerment. With experience as a network specialist at Telstra, Australia and AT&T USA, she has also taught at Cochin University of Science and Technology. Actively involved, she has served as an advisor for GDSC, MLSA, WIC, GIT Hub. She conducts faculty development programs, placement training, and technical and personality development workshops. She holds a master's in IT from Monash University, Australia, and a bachelor's in IT from Cochin University in India. A very warm welcome, ma'am, to the stage. So, before beginning the program, let me just speak about a few instructions. So, each panelist will get a time of 20 minutes to speak, and Ms. Maya Menon is our moderator, and she'll ring the bell for the start, and she'll ring the bell after each 20 minutes is completed, and she'll ask some specific questions to each speakers. So I would like to once again extend a warm welcome to all our esteemed panelists, students, and faculty members joining us today. So let us begin with a strong round of applause. So there's a small slight change. So each speakers will get 15 minutes to speak, and Ms. Maya Menon will ask questions regarding those sessions. Thank you. So after the session, the audience can get to speak and ask questions to our panelists, and they'll give you the answers. Thank you, and please make this an interactive session. Hello everyone, and thank you for this opportunity. I'm a founder of Mind Empowered, which is a mental health organization, as was already said, because I think mental health is a huge stigma here all across India. And we also deal with special children. I think that's the reason why I was called for the session. I'll be the moderator, so I won't go on about myself. We have esteemed guests in the panel. So as she already said, we'll have 15 minutes each. So I'll be just ringing a bell at the start of your session. And when 15 minutes are up, kind of give you, maybe at 14 minutes, I'll just give you a tinkle, just so that you know you're supposed to wind it up. And then I'll ask them some specific questions, and I would for sure encourage you all to ask questions as well. So we can start without further ado. Thank you. So we'll start with Sir first. Yeah, thank you. Thank you so much. Good morning, everyone. Greetings to all of you from NIMHANS. I'm going to talk, maybe I take 10-15 minutes to talk about the mental health of families who actually take care of mentally ill persons. At the outset, I would like to congratulate the Department of Social Work for organizing this meaningful program for the students of social work. And
The team has aptly chosen disability, mental health as a theme, which are professionally very close and aligned with the practice of social work. And when I was actually given the topic to deal with family mental health, I was happy that people have started talking about the mental health of families when they start caring for the mentally ill persons. Usually, the mental health of families are actually an ignored area. Uh, started my journey of taking care of the families in the last 2 decades. My journey of accompanying families is actually from families with serious mental illness, serious developmental issues, serious family issues, serious marital conflict. So I get opportunities to work with families irrespective of their age and gender, but a spectrum of members from children to the elderly. I work with couples who are very young, who are into committed relationship, not even got married, and people who got married and who are actually lived 10, 15 years of life and then start thinking about separation, divorce, because they don't find meaning in their relationship, which they had actually signed few years ago. And then I also see some couple who have already been in a dissatisfied relationship, but they waited for the children to grow up. And then once children have got job and settled in their marriages, they want to separate. Now they need guidance. So, which would essentially mean that the problems that families go through, it's just not in one's life cycle stage, it's actually everywhere. The human sufferings are actually for every age, for every stage. When we talk about mental health of families, as I said, how many of you have actually, just raise your arms, do you have anybody with mental illness, or do you have any relatives? Have you actually closely interacted with anybody with mental illness personally? Not in during your field work. All right. Uh, the reason why I said the mental health of families is actually not very much taken care is that, mental illness is actually stigmatized. Talking about mentally illness, or when you accept that, there is somebody who has actually mental illness in a family, it is so likely that, they could actually reject you, they could actually isolate you from the rest of them. Now, I'm so sure that, among these 50 people who are actually sitting here, it's very unlikely that there is no person who have not actually closely interacted with someone with a mental health trouble or a psychological distress. But why didn't we raise our hands? It's basically because of stigma. And this is what most of the families actually go through. Though we are in 2025, what happens is that this is still a discriminatory illness. We generally cannot actually accept that I have a depression, or I have schizophrenia, or I have a child with mental retardation or a developmental disorder. It's very difficult for parents and families. And so what happens, often we get to see many patients from Kerala to my clinic, to a child psychiatry center where I primarily work, because they do not want anybody in Kerala to know that their child is actually going through certain things. So what happens is that the family members actually go through a lot of discrimination. They either do not actually get socialized because there is a family member mentally ill, or even marriages do not really happen because there is a mental illness. Or even to the fact that, if I am mentally ill, it's forget about my own marriages. My own siblings also will not actually get married because there is a genetic loading. So because of the genetic factor, it's still, people believe that marriage is actually not a possibility, but companionship is a possibility. Having kids is actually something which we could actually decide later. But unfortunately, though we are actually in this 2025, we still, most of the families go through this stigma. Now, I will actually focus on two aspects of family mental health. One, the mental health of families that get affected because of a mentally ill person, and the family environment that actually causes psychological distress. These two areas I will actually delve into, and then I actually open it for discussion with all of you. The first thing is all about, earlier in 1960s and 50s, there were actually studies which talked about some of the patterns of interactions that actually happen in the families could cause mental trouble in children. So during that time, psychosis, which we know as schizophrenia or different forms of psychosis, that time the classifications were not too many, very less. So that time in 50s, people actually said that,
family could be a causative factor for mental illness. So there are certain family characteristics that could actually be seen in children or persons with mental illness. For example, there are actually mothers, mostly the mothers were actually pointed out, mothers who are actually so depressing, mothers who are actually called schizophrenic, or the families where, parents are actually fighting with each other, but there is actually a pseudo mutuality they show. They are actually fighting couple, but when there is somebody coming in, they actually find to be mutual. And the pathological communication, all that were actually considered to be causative factors. So in the from 50s to 60s and 70s, at least two decades, people started believing that family causes mental illness, and because of which the discrimination to such kind of families actually started taking place, because you are the cause for somebody else's illness. And thereafter the research actually focused on family is not actually causative factor. Family could actually be maintaining mental illness. For example, especially mental illness, very serious mental illness like depression, bipolar affective disorder, or dementia, or obsessive compulsive disorder, and the major spectrums of psychosis, all of them are actually long-term illnesses. So what happens is that, when patient get admitted in the hospital, get treated for a week plus a month or 2 months, they show some amount of recovery, and when they go back home in a week or two, they actually get a relapse and come back. So when studies actually looked at it, what they found is that there is something called expressed emotion, which are, family members could be highly critical, highly overprotective, and hostile towards mentally ill, and that could actually cause relapse to these patients and come back. And majorly, the interventions with families focused on identifying those expressed emotion and dealing with, so that the relapse could actually be prevented. And that's why the role of psychiatric social workers or social workers in mental health, to work with families. And thereafter, families had actually been shifted from the causative model to actually partners in mental health care. We involve them in the treatment, we teach them how to deal with them, we educate them, and then even to an extent, they have started asking us which medicine to prescribe, because they are all well aware about the medications, and we cannot actually really prescribe a therapy or medication without their consent, because they have become consumers of care. Now, if they are actually paying 500 rupees for a session, for a consultation, which is too minimal, 500 rupees in private practice, 2,000, 3,000 rupees. So I was telling somebody, in the morning, that to have a mental health consultation, when I come out of Nimans, it will be actually very costly. And mental health, those moderator was talking about, it's very important for our day-to-day life. It's actually very expensive. Now, some of the family problems that actually cause as troubles is that one of the things that, the burnout and burden that families actually go through. Obviously, when you have a patient for a long-term care, and most of our serious mental illnesses are actually not for months or weeks, it's actually for years. Even if you ask me when is likely that a patient can actually get recovered, none of us will actually say a date. We will not be able to. We will say that we will wait maybe in a few years' time, maybe some part of a recovery, some maybe near normal. We are not actually even at a stage to provide an accurate date of recovery, especially for serious mental health issues. That could actually cause a lot of trouble to the families, especially, the caregiving burden. Because if it's a 1 week cold or 2 weeks viral fever or a fracture, they are all understandable. But an indefinite period for recovery is something which can actually cause burnout experiences, and which could actually get reflected in their behaviors as being very critical and hostile, and we cannot really blame them, because that's actually the way they are. I was actually telling two areas, no, I actually got confused. So I will first go with the how care for mentally ill actually affects mental health of the families. When I said long-term care and treatment and follow-ups and doctors meeting, it's every month follow-up and then therapy, then counseling. These days, because of the COVID, we have online therapists and online services are available. Otherwise, getting them to meet a doctor and therapist every month is actually not a possibility. And when you really do not have mental health experts in your own locality, you may have to actually travel far. And what happens, because of this distance, often patients stop taking treatment, or often stop taking counseling and psychotherapy. Now, imagine a family environment of a mentally ill person. Since
None of you have actually experiences. I could actually say that, it's very unpredictable. It can be violent, it can be anxious, it can be sad, it can be angry, it can be aggressive. We may have patients based on the symptom. The family environment could actually be totally unimaginable for us. Now just imagine living with them for years. And there will also be patients who would actually be so lazy, do not want to talk, do not want to do anything. They do not even want to move from the chair. They do not want to wake up from the bed. They would want to actually lay on the bed. Imagine living with them. And you want to actually have your life mechanically, very robustly, you plan your days. But there is some patients who would not want to actually get into your own track. And it can actually change your own routine. It can actually start changing your own care for yourself. So often what we also see is that by looking after mentally ill persons, we also find mental health of these carers also getting affected. They also have caregiver burden, then depression, dysthymia, several sort of things happening. And what unfortunately happens also is that, they do not actually get cared for. Nobody addresses the caregiving issues of these family members. And another aspect also is that, if I become mentally ill, my roles also get affected. If I'm a father, my parenting, my father-in-law gets affected. If I'm a son, my being a son role gets affected. Now, finding an alternative for Bino is also a difficulty. Until and unless my wife is all capable enough to run the show. Otherwise, it's actually going to be a burden on her because she has to take care of me, plus she has to take care of the children, plus she has to financially support the family. And often, when practitioners are actually going to see me, they see me, they don't see her. And when she has more pressure, what happens is that she could also collapse. Then the entire family actually gets affected. When both of us are actually affected, who would actually look after children? It's not their food and shelter and school, the mental health needs of children. So what happens is that when I become mentally ill, all my abilities to relate with my children or my partner, family members, they also get affected. And because of that, there is an impact on, especially on children. Since recovery is too slow and indefinite, it actually creates a lot of troubles in families. And then, another area to look at families, especially what causes trouble for you. One of the most important challenges that family put forward towards maintaining mental health of children or family members is that the family environment that doesn't foster mental health. Do we still have a conversation at our home? Do we still have any kind of a dialogue from our parents that, that deals with mental health? Do they ask, how are you? Do they feel, why are you sad? Or do they actually try to understand the reasons behind your anger and outburst? Certainly not. So what happens is that, often we also have families even now who really do not actually look after the environment which are actually favorable to maintain the mental health of the children. Somehow we manage, somehow we grow up, somehow we actually become adults, and then somehow we get married, we get job, we have another children, and this somehow will actually continue for cycle 7. So here, the environment, when it is not actually what you call very favorable to enhance the mental well-being of children or members, it's actually a big issue, challenge there. Second is pathological interactions that you can actually see. If you look at our Malayalam serials or Hindi serials, you could actually see there are a lot of pathologies. Pathology means problematic interactions. Sometimes I actually tell her certain things and she tells something else to others, and then they tell that, Bino said something else to her. So a lot of interactional issues would happen. And when it happens among the close individuals, between me, my mother, my wife and child, it is actually a problem. One of the challenges that we actually these days understudy is that, some children whom we have treated for depressive episodes and suicidal behaviors, they are better when they are actually with us. And then when they go out, in a month or two, they actually complete suicide. And we lost almost 10 kids in the last 2 years, and we got worried. I mean, we have marathons of sessions. How many more minutes? 2? Yeah. 2 more minutes I have. So when we actually identified, the most important thing, we found out that, though parents are there to take care of them, the children really do not feel that they are actually there for them. I'm there with you, I'm meeting your doctor, I'm doing things for you, but children do not really feel it. And there is actually a genuine concern of connect that they feel, which can actually cause mental health problems in children, especially suicide. Poor marital quality of parents is an absolute
impacting thing for mental health. Parenting related issues are also completely problem zone for ensuring mental health troubles in children. Now, what are the opportunities social work students have or social workers have in the field of mental health, especially family mental health, is that, relationship is a core area that we could all work with. Social workers are actually trained in it. And hence, whether it is family relationship, couple relationship, or intimate, any sort of a relationship, committed relationship, that's all our opportunities to guide them, help them. And maybe, I'll wind up right now, and then if you have certain questions, please ask. I will be able to help you. Thank you so much. So, sir, yeah, I'll just ask you some questions if that's okay, and then we can throw it to the audience as well. So, so you took us through the various factors for mental health, how it was originally and how it came to be. Initially, it was completely family-oriented, thinking that family is the reason for the mental health cause, and then how it evolved, and now the caregivers are your consumers and they know what kind of medications to do and all. So it was very insightful what you said. The question that I have for you is that you said caregivers do get into a burnout, which is obvious because they have to take care of them for so many years. So could you also tell us, like, as social workers or NGOs or anybody who works in this field, what are the things that they could do to help in responsible parenting or spread that awareness about responsible parenting? Oh, thank you. Parenting is my, I think I have researched in the last 20 years on parenting, and my cup of tea, my whole bread and butter is on parenting. But I would say that when the parents are actually going through burnout experiences of caregiving, what we lack is that caring communities, especially for mentally ill. If it's certain other physical ailments, we do have supportive systems. The opportunity for social workers is that, we create caring communities, we create systems that could actually continue aftercare programs. Now, responsible parenting, one of the challenges for responsible parenting is that, we all have an innate feeling or innate nature that, we have grown up with parents and we know how to actually parent. And I don't know how many of you would actually raise your hands again. Just imagine if there was actually a technical session for parenting, there was actually a training program. How many of you would have recommended your parents to attend? Good. We have quite a crowd. That's good. More. That is the I think impact. every parent needs it. Every parent needs. So something that we actually do not really value is that, that training. We all start believing that we have that innate nature. And what affects parenting is also about, my personality, my relationship equations with my partner, and then my own ideas. And another thing, the way I was parented as a young child. And that actually impacts. The way you said, somehow we just bring up the kids somehow. Yeah. Often we see, when we work with parents for 10 days or 2 weeks, we see resistance in them. They don't change. Children first change. Parents do not change initially. And when we actually see a resistance for 10 days, we see that there is a trauma for them as a child. There is a childhood which was not addressed, which was not even heard. Then we go back to their childhood and then see that, there was a trauma in them. Once we validate their experiences, then they move faster. Then they are able to understand. You see, when you ask your parents for pocket money, the first thing they will ask you, tell you that, when I was of your age, we didn't have a pair, we didn't have this much of money. So which means that, they missed something in their childhood. And we actually shout at them, but anyway, they're actually communicating that, we didn't have this luxury, which means they were deprived. All right. Yeah, thank you. Thank you so much. Anybody in the audience who wants to ask some questions? Please ask. I have come all the way from Nimans. Okay. No questions? So thank you, sir. Thank you so much for that insightful talk. Now we'll call Lorraine ma'am to come up and do her presentation. Thank you. Thank you, ma'am. So my name is Lorraine, and I'm incredibly happy to be here to speak about disability and areas related to mental health. So I thank the Department of Social Work at Christ College, Irinjalakuda for inviting me to be here.
So before delving deep into the topic of interest, so particularly disability, I would give you a brief about the background and my experience working in the area of disability care. So when I started my research assistant project at the Rajagiri College of Social Sciences under Dr. Father Saju MD, who is my supervisor and mentor, I got an opportunity, I got a fellowship, Sister Mary Glory Fellowship, to do a short course in University of Melbourne on disability and international development. So that is where I got more insights into the area of disability care, and following the deliberations and discussions that I had with my colleagues and also a couple of faculties, I arrived at the conclusion that caregivers of people with disability is in need of a lot of care and attention. So in this regard, I couldn't agree more with what Dr. Bino has already shared. So I don't need to place a lot of importance, or I don't need to spend too much time to place it as a background regarding an interventional project for caregivers. So it's been already done. So what we did at the beginning was, my research team, we had a mixed methodological study which focused on mental health concerns of caregivers of people with disability in Kerala. So we quantitatively explored the dimensions of caregiver burden, which was very high, and emotional and social support available, which was very low, and particularly tangible support, emotional support from neighbors and also from own family members in the act of care provision. So largely when caregivers take care of a person with disability, it is they by themselves that they do, and predominantly it is the female caregiver that shares or that places the whole burden on herself without much support from others. It can be a daughter-in-law, it can be a mother, it can be a female spouse. So that is the context of caregiving in India. So to support that, we did a qualitative research as well, which iterated the same findings, which included concurrent demands of caregiving, multiple responsibilities, all contributing to a lot of depression or high prevalence of caregiver burden. So in that context, when I had an opportunity to do my PhD, so I took this particular area. So my area is largely a psychosocial intervention for caregivers of people with disability. So looking into the numbers or context, it is largely in Indian context, caregiving is done by a family member. So paid caregivers is not a norm. So when there is a person with disability in the family, usually the family member assumes the caregiving position. So looking into that, more than 10% of the whole Indian population has had an act of caregiving in past, present, or even at the future will have. So that is the context, and taking the family member taking up the responsibilities is largely because of the intergenerational transmission or sharing of our cultural values like filial piety and all those things. So it is already assumed that a family member will take care of a person with disability. So if we look into the numbers, largely it is females, as I've already shared, coming from low socioeconomic backgrounds, with primary educated, yes, but most often a housewife or like a person who is not employed. So if you look into the number of hours that are spent in caregiving, it is comparable to any occupation, and that way it is underpaid or even not paid. So that is the context of caregiving in India. So if we look into the burden domains and mental health domains, if we look at a biopsychosocial perspective, biologically or physically, they don't have, or they have very poor self-rated health. Research have shown that almost half of the caregivers rated their own health as very poor, and they have sleep problems, they have appetite problems, back pains, aches, generalized aches and pains. All those things contribute to the physical burden of caregiving. And if you look into the psychological domain, they have a lot of burden, mental health, and the social domain, particularly no or limited opportunities for social connection or social networking. So these components are very interrelated, and any kind of deficit in one component, say for example a social domain, will have critical impacts on the psychological or even the physical domain. So assessing or addressing these particular areas are very crucial. So this is where I developed my intervention. So following the Medical Research Council framework, my intervention proceeded in a series of phases or steps, starting with a systematic review.
So systematic review, how many of you have heard about a systematic review? Systematic review? No. It's just a systematic way of looking into the literature and writing out the findings. We do literature review for our thesis, research and so on. So we have a procedure or a systematic procedure. We develop a string, we develop a certain criteria for inclusion, and we look into different databases rather than we manually search in Google. So we have Scopus, we have Web of Science with different databases. We look into that and then we derive or arrive at a number of studies which are particularly focused on our particular research question. So my research question was, what were the evidences available in the literature that is aiming to reduce caregiver burden or depression among the caregivers using some sort of strategies or interventions or managers protocols. So that was my aim. So I could only retrieve 11 studies in Indian context when I did a search until 2023. That itself shows the limited number or the scarce number of interventions. And if we look deep into the interventions, it was largely social networking interventions, resource connectivity interventions, resource linkages, and none of it actually focused on a cognitive or psychological or familial domain. So that was the scope of my current project. So the intervention I delivered was a cognitive behavioral therapy focused intervention for caregivers. So it was like a 6-month intervention. So I visited caregivers at their homes from the community and then delivered face-to-face interventions. So it was largely 10 to 12 sessions, and it aimed to reduce depression as a major outcome. So one major important aspect of my intervention is that I used a tiered approach to deliver the intervention. So for example, I have collected something around 47, the participant recruitment after the informed consent statements, all those things were 47 caregivers. And the entire group, I divided or I categorized it into 4 different categories based on the scores of depression they had. So I used the patient health questionnaire. So it categorized the entire caregivers into caregivers with normal levels of depression or no depression, caregivers with mild levels of depression, moderate and moderately severe. So that was the categorization, and it was based on a standardized scale. And the intervention that I provided was based on the particular need. Say for example, a person who belonging or a caregiver who is belonging to the high intensity or severe levels of depression would get a high intensity intervention including a larger number of sessions, while a person with a mild or like no symptoms of depression would get a general intervention of 2 sessions. So that was my tiered approach. So this has been proven effective in Western context, and it's already well established that a one-size-fits-all approach doesn't usually work in normal situations, which is why I utilized this tiered approach. And general interventions were largely positive psychology interventions, family engagement, while intensive interventions include a couple of cognitive behavioral strategies, family engagement. While family engagement, what I mean is that I deliberately try to include a family member to the act of care provision. So a task sharing approach was also included so that the burden of caregiving on a single family member will get considerably reduced. So having someone to share that responsibility with, and also indirectly validating that they're doing a lot of work. So that places a lot of, or that gives them a lot of mental health boost. So that was the content of the intervention in general. So regarding the methodology of the intervention, I used a pre-post feasibility trial, so which means that I tested depression levels at the beginning, then I delivered a 6-month intervention, and at the end also I checked the depression levels again to see the difference in the scores of depression. And at the end of 6-month follow-up, what I noticed was there was a statistically significant reduction in depression scores, caregiver burden scores in all 4 domains. There were 4 domains of caregiver burden that I assessed, that is consequences of caregiving, and then exhaustion, guilt associated with caregiving, and also uncertainty. Guilt was one major
emotion that I found in most caregivers, when particularly parents, when they feel that they are not doing enough for their kids or they could have done more, particularly the negative automatic thoughts that we talk about, particularly overgeneralization, tunnel vision, all those things, which means that they are having this negative automatic thought and they are not able to come out of it unless there is someone to support them or tell them exactly this is what is happening in their life. So that was what my intervention was about. And regarding the types of disability, I've included all types of disabilities in my intervention, but it was definite that a person with a neurodevelopmental disability or even a physical disability for that matter had a higher level of caregiver burden compared to a sensory disability. So my intervention, I subgrouped based on these different levels as well, which showed that a caregiver with or caring for a neurodevelopmental disability benefited more from the intervention because they obviously had a higher need, particularly related to the emotional aspects, cognitive aspects, all those things. So that was one thing. And definitely also a person with a higher level of depression at the baseline had a higher level of difference in the scores or higher improvement at follow-up, which also supported my tiered nature of or tiered approach to my intervention. So that was my PhD. And during my PhD, I also got an opportunity to do a fellowship, which I got an AARS, that is Australia India Research Fellowship Program, because and this gave me an opportunity to visit University of Melbourne and talk with the people there regarding disability. And it was largely a research related project. So what we did was, I also had a colleague from University of Melbourne who was involved in the process. So what we did was we mapped the services available for persons with disability in Indian context from the perspectives of Anganwadi workers and ASHA workers. So it was largely a qualitative study again, and the mapped domains were largely resource mobility and resource linkages. So when there is a person with disability in their locality, if they need an assistive device, they would connect them to the assistive device, and when they need help with documentation, the UDID certificate and all, they'll help them with that. So all those resource connectivity was well maintained or well managed by Anganwadi workers, but psychosocial support element was not there. But indirectly, they were involved in talking with the families of caregivers of people with disability, and psychosocial support in a way was provided, but not to that extent which the caregiver wants or desires. So that was another finding. And one important aspect is, which I noticed, was Anganwadi workers were able to detect disability that even the parent which sometimes goes or leaves unnoticed, particularly related to learning disability, attention deficit hyperactivity disorder, all those things I have heard or I have visibly experienced Anganwadi workers diagnosing it or kind of screening for it and then talking with the parents and then referring for higher levels of therapy or screening and follow-ups. So that was another aspect. So largely, if we look into the service linkages or service provisions in Indian context, caregivers rarely get any kind of support. The services that are already available or programmed by the government is largely aimed at the person with disability, and not much is there for the caregivers. It is there sometimes or in some parts, but it is highly fragmented, inaccessible, and almost in most cases not enough. So when we compare it to the developed countries, we can say that they have a lot of facilities for respite care, they get paid leaves, and they get employee support, psychosocial support, which caregivers in India do not actually have an access to. So that was another, so that was another major area that I found. So which all brings to further implications for practice for social workers in the community. So my tiered approach for delivering interventions, particularly cognitive interventions, is proven effective. Social workers can, if they are interested in working with caregivers of people with disability,
customize it and use it for in the community. In addition to that, several skill building opportunities for caregivers, particularly related to care provision, even assertive training, problem focused training, all those things should be given at community and group levels. Anganwadi workers can take up the challenges or take up these training programs, and they can serve as group level support group activities, which will give them that support or social networking that they desperately need. So that is one implication. It has further implications for further research as well. So I urge people to take up caregivers of people with disability for their research area, not particularly related to interventions. It can be cross-sectional studies as well. Not much is talked about the positive aspects of caregiving. Sometimes caregiving is very rewarding. That aspects can also be looked upon, and if you're looking at interventions, it can be randomized controlled trials focusing on reducing depression or any other matter or any other positive things that can be improved, particularly centered around different types of disabilities that can be done. So policy wise, it should have more schemes and programs for caregivers of people with disability. So this is what I have for you today, and if you have any questions, I'm happy to take up any clarifications or questions. Thank you, Lorraine ma'am. Thank you so much for that. It was really insightful, you talking about the caregiver burden, because it is something which is so evident, but people don't notice it, right? It just gets brushed under the carpet, and most of the time it's the woman in the family who whether she volunteers for it or not, it just falls into her this thing. So I would like to also ask you, what made you get into that tiered approach? Because when you said that you took up 47 families, you went there and one-on-one you actually did a full analysis. I wanted to understand, like, what was your thought when you were taking up this tiered approach, because that's not normally taken up. So could you give me more insight on that, please? Yes, exactly. So when I did the baseline survey, I looked into the data, and it was very evident that there was a range of people. Even for caregivers of people with disability, there were caregivers with almost zero scores for PHQ. That means no levels of depression, and there were people with 27, which was the highest. So I understood that a same level of intervention is not adequate or even necessary for all the caregivers. If I focus more on caregivers with a higher need, they can be well supported, and it is very time efficient as well. Another thing is that I have not developed this particular tiered approach. It has been already proven effective, and it's a WHO service organization pyramid. It is a thing that is very evidenced. They have this pyramid kind of thing which shows that the number of sessions should go up with respect to their particular need or the intensity of depression symptoms or any kind of mental health symptoms they have, which is why I've taken it from the evidence that is already there, and also it was reflected from my own baseline data. Yeah, it was really amazing that you did a pre and post survey, and you were able to figure out that the depression has got reduced, and really wonderful that you are telling all these social workers to actually go ahead and work towards caregivers, because a lot of people work on mental health, people who are having mental health issues, but the people who are taking care, they get lost. So I think a lot of you, if you are working towards it, I think, like ma'am said, you should actually focus on caregivers, because the community can help the caregivers, and then the caregivers can give the care the other people really need. So thank you, ma'am. Thank you so much for that. Thank you. And so could we have Chandrababu sir come up, please? Thank you. Good morning, everybody. I'm very happy to be here among good researchers, professionals. Practically, I am not a professional in any aspect. I am an administrator, and I am executing projects, actually. For the last 10 years, I am working in an institution which support disability and support people with disability from the age group of 0
to 70, 80, whatever it may be. You may be knowing our institution is very nearby, 8 kilometers from here. This National Institute of Physical Medicine and Rehabilitation. We have 3 special schools. One for the CP, cerebral palsy, other for autism spectrum disorders, another for IDD, intellectual development disabilities. We are running 4 professional programs, 2 degree programs. We started first in Kerala for a bachelor's in occupational therapy affiliated to Kerala Health Sciences University, and another program is a Bachelor of Prosthetic and Orthotics. The only organization running bachelor's in prosthetic and orthotics is NIPMA. That is also affiliated to Kerala Health Sciences University. Another course we do is the Diploma in Special Education. Another the certificate program we have only a certificate program in caregiving. We have only a certificate program. That's what the academic programs we are doing. Then we have all sort of therapies, physiotherapy, speech therapy, occupational therapy, developmental therapy. We have a strong psychology department. We have a very strong social work department also. And through the social work department, we undertake outreach programs. We have 2 outreach programs. One is called Rehab on Wheels. That is, the Rehab on Wheels means the program, we have an ambulance fitted with the therapy equipments, and we go to communities and provide services, this assessment and assistance we provide. Then we have a big project, Rehab Express. We have hired a KSRTC low floor AC bus and modified it for a therapeutic purpose, and we go to communities and provide services to people throughout Kerala. That's the responsibility to do that is with the social work department of our organization. And we have hydrotherapy units, the most modern state-of-the-art hydrotherapy unit in government sector in Kerala. And we have another inpatient facility for providing after medical stabilization. We admit a person afflicted with a stroke, accident, etc., or acute brain injury. We have an inpatient facility there where people are admitted for 1 to 1.5 months, and people that we have a range of services we have. Regarding the approach to disability, the society still pursue the charitable approach. That's a traditional approach, which is against the modern democratic ethos of the country. If a person with a disability comes, we support him out of charity. Somebody want to go to this heaven because supporting him. No, he's our brother. He's a human being as us. So we must have already the UN Convention of Right of Persons with Disabilities and the 2016 Right of Persons with Disabilities Act emphasis on the right aspect, not the charity aspect. So many organizations, most of the organizations working in the field of disability are registered under Charitable Societies Act, and they follow charity approach. We must dispense with the charity approach and take up the right-based approach. That is my suggestion, and we must do that. When we follow the right-based approach, every service, whether assistive devices, whether caregiver support, whether therapies, whatever support
a disabled person needs is his right, not of our charity. That is the first approach we have to take. This is my opinion based on my experience. Another thing, we all are emphasizing on disability management only. If a person is disabled, okay, we will provide therapies, we will provide pension, we will provide assistive device, we will provide reservation, okay, everything like that. But we must be serious and take an approach. How could we prevent disability? The society must ponder over this question. Then how to prevent? This is a challenge. One thing, congenital disabilities means due to genetic reasons, due to the complications during conception, pregnancy, and during the time of delivery, etc. So many things could be prevented. So we must start the intervention right from the adolescent stage. Taking iron, folic acid, timely vaccination, nutritious food, everything involves in that. And immediately after the delivery, we must provide all the vaccination protocol we must follow, and that the emphasis must be on prevention of disabilities. A person can get married, but those who have incompatible genetic contents, if they give birth to children, then definitely there's a more chance for giving birth to the disabled children. In my institution, a parent having 3 children, she has 3 of them are disabled. Negligence on the part of medical professionals leads to so many complications and disabilities. If the first child is a disabled one, before giving birth to the second one, the parents must it is advisable to give birth to such a child again. So they should avoid such a pregnancy and childbirth. 1, 2, 3. This is a very difficult situation we all face there. So we must give emphasis to disability prevention. Disability is one is the congenital issue. Another disease burden is there. Diseases are there, of course. So many diseases, so many habits which leads to disability. Smoking is another thing. And due to smoking, nicotine toxicity, we have to ambute the patient, then he become disabled, like that. Something we can, there are so many things we can control by us. So many diseases we cannot control by us. But accidents are not accidental. It is of negligence. So, due to accidents, so many young people, youngsters, from the age group of 18 to 40, have become disabled. Such persons are coming to our spinal injury rehabilitation unit. Young chaps. So, for the road must be, we need good roads, good signages, good behaviors, everything, so that the accidents can be prevented, and so the disability also can be prevented. Well,
we must prevent, we will try to manage all the three reasons which causes disability. That is why I am of the opinion that disability management is an important thing. We must have also do everything for them in a right perspective and a right-based approach. Similarly, parallelly, we must act upon and give much emphasis on disability prevention also. That's the first part of my presentation. Then comes to intervention. Early intervention is one of the ideal situation. Here my earlier presented the identification by Anganwadi workers. We actually do with work with the Anganwadi workers to early detection of disabilities. We train Anganwadi workers using Trivandrum Development Scale developed by CDC Trivandrum. Basic preliminary training is given to Anganwadi workers, and they shortlist doubtful cases of children having developmental delays, not disability. It's only development delays, doubtful cases. And the doubtful list cases with our professionals, physiotherapists, occupational therapists, developmental therapists, social workers, developmental pediatrician, physiatrists, a team of development professionals detailed screening is done on the doubtful cases and find out what sort of what kind of development delay or disability the child have. Then we refer them to district early intervention centers attached to district hospitals, regional early intervention centers attached to medical colleges, and of course there is a National Institute of Physical Medicine and Rehabilitation Institute. So if we could intervene much early, we can prevent or reduce the burden of disabilities much earlier. In that way, we can reduce the burden of the caregiver or the mother. In our society, mother is bearing all the burden. We, the men, do not take responsibility. Most of the cases, it's evident. And there is an interesting thing is that there is more separation and diverse among families with children having disabilities. Because the male partner doesn't want to take the responsibility of the disabled child. It's a very pathetic situation the society have. Even as an interesting thing, we have, I already said we have 3 special schools. When I joined this institution, the parents are coming, especially CP children, need special care. Not only the yes, they need special care. So when the parents are waiting there, I try to train them in so many trades to undertake some self-employment job. Somebody took up the employment and part-time job they took, but somebody refused to do. Then I asked them, why you are not interested in taking up? Sir, we came here to take rest. At our home, I have to manage the my disabled child, another child, my husband, and my mother-in-law. Here is the only place I could take some rest. That is why I am not doing. Thank you. Thank you, sir. Sir, can we ask some questions if that's okay? So thank you so much for your talk, and I really appreciate you have 3 schools, you've done the Rehab on Wheels and Rehab Express. That's amazing initiatives done by your organization. And you also said you try and train the Anganwadi workers for early detection, which I think is really important. Sir, I just wanted to ask you, with respect to, you know, when you are talking about congenital, you talked about congenital things, and
how is your organization, or is there any interventions where the parents can be educated about it? Because most of the time parents will not know, okay, the kid is disabled, they don't know, and then, you know, like you said, you have 2 children, 3 children, all disabled. But I think that's because the parents are not educated about it. So is your organization doing anything towards that? Actually, we are planning to do. Actually, even the religious organization also, in my opinion, undertake this. Some organizations, especially when Catholic Church do the premarital training, yes. SNDP is doing that. So this program should be mainstreamed and integrated in the social sphere also. Then only it will succeed. Correct. And sir, I really do appreciate when you said about respecting a person, you know, with a disability. You don't give out of charity. It is not sympathy they need, it's empathy. So I really think if we respect every single individual, because they are not disabled, they are differently abled. They have different capabilities than us, but they are just one of us. So thank you, sir. Thank you so much for your talk. Is there any questions from the audience? Sorry, I couldn't ask, even if you have any questions for her. Last time I skipped it, sorry. Okay, all right, thank you. Thank you so much, sir. So can we have Shinto sir come up? Thank you. Respected dignitaries on dais, Reverend Fathers, faculties, and my dear students. I feel happy to be here, and I remember those days while I was sitting like you, actively participating for these types of programs. And truly I believe it's those efforts that made me to be seated here. എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ, ഒന്ന്, നിങ്ങൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് എന്നെ കേൾക്കണം. 2, പുറകിലിരിക്കുന്ന ഒരു തല ഉയർത്തിയിരിക്കണം. വെള്ളക്കസേരകളിൽ തല ചായച്ച് നന്നായിട്ട് ഉറങ്ങുന്നുണ്ട്. ഉറങ്ങുന്നതിൽ തെറ്റൊന്നുമില്ല. എല്ലാം ഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെന്നുള്ളൊരു വിശ്വാസമാണ് എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും ഉള്ളത്. ഗ്രഹിക്കലാണ് വേണ്ടത്. ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിയിരുന്നത് കൊണ്ട് കാര്യമൊന്നും ആയില്ല. മനസ്സിലേക്ക് എടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇതൊന്നും ഉപകാരപ്രദമാകത്തുമില്ല. ഞാനിങ്ങനെ നിങ്ങളോട് എന്ത് സംസാരിക്കണം എന്നൊക്കെ ചിന്തിച്ചപ്പോൾ, കുറേ കാലങ്ങളായി ചിന്തിക്കുമ്പോൾ, ഞാനൊരു അക്കാഡമിക് പേഴ്സ്പെക്റ്റീവ് എനിക്ക് ഈ റീസെൻ്റ്ലി ഇല്ല. ഞാൻ വേൾഡ് ഹെൽത്ത് ഓർഗനൈസേഷനിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നു. ഞങ്ങൾ നോൺ കമ്മ്യൂണിക്കബിൾ ഡിസീസസ് ആണ് കൂടുതൽ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത്. ഞാൻ പ്രീവിയസ്ലി ഒരു സ്പെഷ്യൽ സ്കൂളിലായിരുന്നു. ഒരു 6-7 വർഷം സ്പെഷ്യൽ വിദ്യാർത്ഥികളുമായിട്ട് അവരുമായിട്ട് ഇപ്പോഴും ഒരു ബന്ധം ഉണ്ട്. അവരുടെ കൺസൾട്ടൻ്റാണ്, അല്ലെങ്കിൽ പല കാര്യങ്ങളിൽ അവരുമായിട്ട് ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്നു. ബട്ട് അക്കാഡമിക് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇല്ല എന്നുള്ളത് ഞാനിങ്ങനെ ചിന്തിക്കും. ഞാൻ നിങ്ങളോട് എന്ത് പറയും എന്നുള്ളതായിരുന്നു എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ചിന്ത. അപ്പോൾ ഞാൻ അതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിൽ തോന്നിയ ഒരു കാര്യം, അക്കാഡമിക്കലായിട്ട് നിങ്ങളോട് ഒന്നും തന്നെ പറയേണ്ടതില്ല എന്നെൻ്റെ മനസ്സിൽ തോന്നി. ഞാൻ എൻ്റെ ഓഫീസിൽ അല്ലെങ്കിൽ കാണുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൗൺസിലിംഗ് സെൻറ്ററിൽ വരുമ്പോൾ കാണുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങളോട് പറയാനായിട്ടുള്ളത്. 5 സ്ലൈഡുകളാണ് എനിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ളത്. എൻ്റെ PPT ഒന്നിടാവോ? 5 സ്ലൈഡുകളാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എനിക്ക് തരാനായിട്ടുള്ളത്. 10 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ഞാൻ എത്രയും പെട്ടെന്ന് തീർക്കുകയും ചെയ്യാം. അതിൽ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം, നിങ്ങൾക്ക് കുട്ടികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഡിസബിലിറ്റീസ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്നറിയാവോ? എന്തൊക്കെയാണെന്ന് അറിയാവോ? ഞാൻ ഇങ്ങനെ പുറകോട്ട് ചോദിച്ചോട്ടെ, അവിടെ ഇരിക്കുന്നവരോട് ചോദിച്ചോട്ടെ. ഏറ്റവും പുറകിൽ അവിടെ 2-3 ചെയർസിലിരിക്കുന്നവരോട് ചോദിക്കട്ടെ. അവർ എന്നെ കാണാണ്ട് ഒളിച്ചിരിക്കുന്നതാണോ അതെയോ മനഃപൂർവ്വം താഴ്ന്നിരിക്കുന്നതാണോ? അവരോടൊക്കെ ചോദിക്കാം. അവിടെ ഒരാൾ കണ്ടില്ല, ഇങ്ങനെ ചെരിഞ്ഞ്, അതായത് തൊട്ട് മുമ്പിലിരിക്കുന്ന ആളെ ഒന്ന് വിളിച്ചു നോക്കി. വിളിച്ചു നോക്കുക. അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിക്കാം നമുക്ക് എന്താ കാര്യം എന്നുള്ളത്. കുട്ടികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഡിസബിലിറ്റീസ് എന്തൊക്കെയാണ് ഒന്ന് പറയാവോ? നിങ്ങൾക്കൊന്ന് പറയാവോ? ജസ്റ്റ് ഒന്നൊരു കുട്ടികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഡിസബിലിറ്റീസ്. യെസ്. ലേണിംഗ് ഡിസബിലിറ്റി. വെരി ഗുഡ്, എക്സലന്റ്. ലേണിംഗ് ഇഷ്യൂസ് ഫേസ് ചെയ്യണതൊക്കെ ഇതിൽ വരുന്ന ലേണിംഗ് ഡിസബിലിറ്റി. വെരി ഗുഡ്, എക്സലന്റ്. Then apart from that, CP, cerebral palsy, and then autism, spectrum disorders, and then ADHD, then ADHD. Ara? Content disorder, okay. Down syndrome, yeah, excellent. Then
ഇതൊക്കെ പൊതുവെ കേൾക്കുന്നതാണ്. കേൾക്കപ്പെടാത്ത ഡിസോർഡേഴ്സ് എന്തെങ്കിലും? ഡിസ്ലെക്സിയ. ഓക്കെ. ഇനി അതിനോട് ഡിസ്പ്രാക്സിയ, ഡിസ്ഗ്രാഫ്കൽക്കുലിയ. ഓക്കെ, 3 ഒരുമിച്ച് കിട്ടി. എല്ലാവരും സെയിം തന്നെയാണ്. മിടുക്കരാണ് നിങ്ങൾ. ഓക്കെ, മതി. ദാറ്റ്സ് ഇനഫ്. Can you please change my slide? Yeah, sir was saying, MR ആരും പറഞ്ഞു കേട്ടില്ല. മെന്റൽ റിട്ടാർഡേഷൻ. ദാറ്റ്സ് പറഞ്ഞോ? ഇതെല്ലാം MR-ൽ വരുന്നതാണെന്നാണോ ഉദ്ദേശിച്ചത്? ഓക്കെ, MR-ലുണ്ട്. You can change it. You can make the full slide. Okay, that's one. No, just the previous one. Yeah, that's okay. You can just go through all these things. These are the common disabilities we say about a including mental retardation. You might have not heard about tic disorders. Have you heard of it? Tic disorders? Illa. You learn it from your teachers. You should learn those things. Then enuresis, encopresis. Kettitundo? ഇല്ല. ടോട്ടെ സിൻഡ്രോം കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? ജസ്റ്റ് റഫ്ലി ബ്രീഫ് ചെറുതായിട്ട് ഒരു ടിക് ഡിസോർഡർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ശബ്ദമോ ആക്ഷനോ നമ്മൾ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനാണ് ടിക് ഡിസോർഡേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതിന്റെ തന്നെ കോമ്പിനേഷനാണ് ഈ ടോറേറ്റ് സിൻഡ്രോം എന്ന് പറയുന്നതും അതിന്റെ തന്നെ കോമ്പിനേഷനാണ്. ദെൻ എനുറേസിസ് എൻകോഫേസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യൂറിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, മോഷൻ ചെയ്യുന്നത് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല കുട്ടികൾക്ക്. അവരെ പ്രതീക്ഷിക്കാതെ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ വാണ്ടഡ് അല്ലാണ്ട് തന്നെ അങ്ങനെ മോഷനും യൂറിനും പോകുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് അത് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, യു ലേൺ ഓൾ ദീസ് തിങ്സ്. സോ ദീസ് ആർ ഓൾ ദ ഡിസബിലിറ്റീസ് കൺസേൺഡ് വിത്ത് ചിൽഡ്രൻ ആൻഡ് യു ക്യാൻ മൂവ് ടു ദ നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ്. നമ്മളുടെ കൺസേൺ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പ്രസന്റ് ഡേ കംപ്ലൈന്റ്സ് അഗേൻസ്റ്റ് ചിൽഡ്രൻ. കുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ച് ഇന്ന് പറയുന്ന പോരായ്മകൾ എന്താണ്? ഡിസബിലിറ്റീസ്. നമ്മൾ ട്രഡീഷണലി കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കുറേ ഡിസബിലിറ്റീസ് ഉണ്ട്. പക്ഷെ ഇന്നത്തെ നമ്മളുടെ പ്രശ്നം എന്താണെന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് എപ്പോഴും റെലവെന്റ് ആയിട്ട് തോന്നിയിരിക്കുന്നത്. കാരണം സാറ് പറഞ്ഞ പോലെ, നേരത്തെ എല്ലാവരും സ്പീക്കേഴ്സും പറഞ്ഞതുപോലെ, ഒരുപാട് മെക്കാനിസംസ് ട്രഡീഷണൽ ഡിസബിലിറ്റീസിന് കോപ്പപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ടും അതിനെ സോർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ടും ഒരുപാട് ഉണ്ട്. പക്ഷേ ഇന്ന് ഈ ആധുനിക കാലത്ത് നമ്മൾ ഡിസബിലിറ്റി എന്ന് വിചാരിക്കാത്ത ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മളെ അടക്കം, ഞാനും നിങ്ങളെയും എല്ലാവരെയും അടക്കം ഇന്ന് ബാധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ. അതിൽ കോമൺ ആയിട്ട് പാരന്റ്സ് പറയുന്ന ഒരു കാര്യങ്ങൾ, കുട്ടികൾക്ക് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഇല്ല, ഒരു കാര്യത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കില്ല, അവരെപ്പോഴും ഫോണിലാണ് ശ്രദ്ധിക്കുന്നത്. ഇതിന്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് അവർക്കുള്ളതാണ് ഹൈപ്പർ ആക്ടിവിറ്റി. വളരെ ആക്റ്റീവ് ആണ് താനും, എന്നാൽ വേണ്ടടുത്ത് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഇല്ല എന്നുള്ളൊരു പരാതി. പഠനത്തിൽ ശ്രദ്ധയില്ല, പഠിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളത്. അഡിക്ഷൻസും വയലൻസും നമ്മൾ എല്ലാ ദിവസവും പത്രത്തിൽ വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. ഇവിടെ കോമ്പസ് കൊണ്ട് കുത്തി ആസ്വദിക്കുന്നു, അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ എല്ലാ ദിവസവും കാണുന്നതാണ്. അങ്ങനത്തെ അഡിക്ഷൻസ്, വയലൻസ് വളരെയധികമായിട്ടുണ്ട്. ലാക്ക് ഓഫ് മെന്റൽ സ്റ്റെബിലിറ്റി. എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം കുട്ടികളോട് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ തന്നെ അവർക്ക് പ്രതികരണങ്ങളായി, ആത്മഹത്യാ പ്രവണതകളായി, ഇറങ്ങിപ്പോക്കായി, വീടുപേക്ഷിച്ച് പോകലായി, അല്ലെങ്കിൽ തിരിച്ച് പ്രായഭേദമന്യേ ആരോട് എന്തും പറയാമെന്നുള്ള ഒരു ധൈര്യമായി, അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യം. അതേപോലെ തന്നെ ആങ്സൈറ്റി, ഡിപ്രഷൻ, ഭയങ്കര ക്യൂരിയോസിറ്റിയാണ്. ഇനി എന്താ, ചിലർക്ക് വളരെ സർട്ടൺ പെർസെൻറ്റേജിന് ഭയങ്കര ഓവർ ആങ്ഷ്യസ് ആണ്. അതേപോലെ ഡിപ്രഷൻ, ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞാൽ ഉടനെ തന്നെ ഡിപ്രസ്ഡ് ആകുന്ന, മൂഡ് ഔട്ട് ആയി പോകുന്ന, മൂഡ് ഫ്ലക്ച്വേഷൻ ആണ്. നമുക്കിപ്പോൾ എല്ലാത്തിനും പുതിയ ടേംസ് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ ഡിപ്രസ്ഡ് ആണ്, ഷീസ് മൂഡ് ഔട്ട് ആണ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം. ദെൻ വെബ് ഓഫ് ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ആൻഡ് സോളിറ്റ്യൂഡ്. ഒറ്റയ്ക്കിരിക്കാനാണ് കൂടുതൽ കുട്ടികൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഇഷ്ടമായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ എൻ്റെ അടുത്ത് ഈ കൗൺസിലിങ്ങിനൊക്കെ വരുമ്പോൾ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം, പ്രധാന കാര്യം പറയുന്നത്, കുട്ടികളൊക്കെ ആരോടും മിണ്ടുന്നില്ല, എല്ലാവരും ഒറ്റയ്ക്ക് മുറിയിലിരിക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ മുറിയിലിരുന്നില്ലെങ്കിലും പുറത്തിരുന്നാലും ഒറ്റയ്ക്കിരിക്കുന്നു. കാരണം എന്താ? നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഫോൺ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ ഫോൺ ഇങ്ങനെ നോക്കി തല കുനിച്ച്, ഇപ്പൊ എനിക്കൊക്കെയാണ് കഴുത്തിന് ഇച്ചിരി നീട്ടവും കൂടെ ഉണ്ട്, അപ്പൊ കുറെ നേരം താഴോട്ട് നോക്കുമ്പോൾ കഴുത്തൊക്കെ വേദന എടുക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുക. അപ്പൊ ഈ ഫോണുമായി ഒറ്റയ്ക്ക് ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇന്നത്തെ കുട്ടികളുടെ ഏറ്റവും പ്രകടമായി കണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പോരായ്മ എന്ന് പേരൻസ് പറയുന്നത്. അതൊരു മീറ്റിംഗ് ഹാൾ ആയിക്കോട്ടെ, ഒരു കോൺഫറൻസ് ഹാൾ ആയിക്കോട്ടെ, വീടായിക്കോട്ടെ, എവിടെയാണെങ്കിലും നമ്മൾ ഇൻഡിവിജ്വലി സോളിറ്റ്യൂഡിനോടാണ് എല്ലാവർക്കും പൊതുവെ താല്പര്യമായിരിക്കുന്നത്. ദെൻ ലോ ടോളറൻസ് ലെവൽ. ഒരാൾ ഒരു കാര്യം പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിന് തിരിച്ച് പ്രതികരിക്കുന്നത്, അതിനൊരു സംയമനത്തോടുകൂടി കേൾക്കാനുള്ള ഒരു കാര്യമൊന്നും നമ്മൾക്കില്ല. പെട്ടെന്ന് മാറണം. എങ്ങനെ? നമ്മൾ റീൽസ് കാണുമ്പോൾ മാറ്റുന്ന പോലെ, അല്ലെങ്കിൽ ആഡ് കാണുമ്പോൾ മാറ്റുന്ന ഒരു 20 seconds 15 seconds അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ അടുത്തത് വരണം. അപ്പൊ ഒരു കാര്യവും ക്ഷമയോടുകൂടി കേട്ടിരിക്കാനോ ശ്രദ്ധിക്കാനോ ആയിട്ടുള്ള ഒരു താല്പര്യം നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്കില്ല. കുട്ടികൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വിവാഹപ്രായം വരെയുള്ള എല്ലാവരെയും പോക്സോ ആക്ട് പ്രകാരം 18 വയസ്സാണ് പറയുന്നത്. പക്ഷെ ഈ വലിയ നമ്മൾ എത്ര മുതിർന്നാലും നമ്മുടെ ഒരു കുട്ടികളുടെ നേച്ചറിൽ നിന്ന് മാറുന്നില്ല എന്നുള്ളതൊരു വലിയ വസ്തുത കൂടിയാണ്. ദെൻ പുവർ ഒബീഡിയൻസ്. ഓക്കെ, യു ക്യാൻ ജസ്റ്റ് ചേഞ്ച് ദിസ് ലൈൻ. ഇതൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ പാരന്റ്സ് നമ്മളോട് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ. അപ്പൊ എനിക്ക് അതിനുള്ള കാരണങ്ങളാണ്, എനിക്കൊരു കാരണങ്ങളും അതിന്റെ സൊല്യൂഷനുമാണ് അടുത്ത രണ്ട് സ്ലൈഡ്, അത് പറഞ്ഞ് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കും. കാരണങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇതിനെ എനിക്ക് ടൈം ചെയ്ത് അൺഐഡന്റിഫയബിൾ
ഡിസബിലിറ്റീസ് എന്നുള്ളതാണ്. അതായത് എനിക്കിങ്ങനെ ഒരു പോരായ്മയുണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾക്ക് ആർക്കും അറിയത്തില്ല, പക്ഷേ നമ്മൾക്കെല്ലാം ഉള്ള ഒരു ഡിസബിലിറ്റിയാണ്. എൻ്റെ ഭാര്യ എന്നോട് എപ്പോഴും പറയും, നിങ്ങൾ ഏത് നേരം ഈ ഫോൺ തോണ്ടിയിരിക്കുകയാണ്. അതും ഒരു സത്യമാണ്. ഇപ്പം ഞാൻ ഈ ക്ലാസ് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ എന്നിലടക്കമുള്ള ഒരു ഡിസബിലിറ്റി ആയിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കിയേക്കാം. കാരണം കുറച്ച് സമയം കിട്ടിയ ഉടനെ ആ ഫോണിൽ എന്തെങ്കിലും പുതിയതുണ്ടോ എന്നുള്ള ഒരു നോക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു ശ്രദ്ധയാണ്, ഒരു ക്യൂരിയോസിറ്റിയാണ് നമ്മുടെ ഒക്കെ മനസ്സിലിരിക്കുന്നത്. ഇതിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാരണമായിട്ട് പറയുന്നത് കുടുംബങ്ങളാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട. സാർ ഇവിടെ പറയുന്ന കുറെ പേരെങ്കിലും പറഞ്ഞു, എല്ലാവരും തന്നെ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം പാരന്റിങ്ങിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു, കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞു. പണ്ട് മക്കളും മാതാപിതാക്കളും ഒക്കെ വട്ടത്തിൽ ഇരുന്ന് സംസാരിക്കുകയും പരസ്പരം അന്നത്തെ കാര്യങ്ങൾ വിശകലനം നടത്തുകയും വിചിന്തനം നടത്തുകയും വേണ്ട നിർദ്ദേശങ്ങൾ കാര്യങ്ങൾ സജഷൻസ് ഒക്കെ സ്വീകരിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ നിന്ന് ആ പാരന്റൽ റിലേഷനാണ് ഇന്ന് നമ്മൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കൂടെ പിറന്നവർ തമ്മിലുള്ള റൈവൽറി, ചേട്ടൻ അനിയൻ. അപ്പോൾ ഒന്നെങ്കിൽ നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾ ചിലപ്പോൾ അത്രയ്ക്ക് ഒരു വിദ്യാഭ്യാസം ഉള്ളവരായിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല, നീ അവനെ കണ്ടുപഠിക്കുക അല്ലെ അവളെ കണ്ടുപഠിക്കുക പറയും. ഉടനെ അവനോടും അവളോടും നമ്മുടെ കൂടെ പിറന്നവരോടൊക്കെ ഒരു റൈവൽറിയാണ് നമ്മളിൽ ഒരു കോമ്പറ്റീഷൻ സ്പിരിറ്റ് നമ്മൾക്ക് കയറി വരികയാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എങ്ങനെയും അവനെ തോൽപ്പിക്കണം, വിജയിക്കണം എന്നുള്ള ഒരു ചിന്ത കുറെ പേർക്കെങ്കിലും. എന്നാൽ ഇതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിൽ കുറെ പേർക്ക് അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് വിജയിക്കണം എന്ന് ഒരു ചിന്തയും ഇല്ലാത്ത കുറെ മനുഷ്യരുമുണ്ട്. ഞാൻ എല്ലാ ആഴ്ചകളിലും തന്നെ രൂപതയുടെ കുട്ടികൾക്കല്ല യുവജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പ്രോഗ്രാമിൽ ക്ലാസ് എടുക്കാൻ പോകുന്ന. അപ്പോൾ അവിടെ പോകുമ്പോൾ ഡിഗ്രി പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളാണ്. ഞാൻ അവരോട് ചോദിക്കും, നിങ്ങൾ എന്തായി തീരാനാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, നിങ്ങൾ എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ഒരുങ്ങുന്നത്? അങ്ങനെ ഒരുങ്ങിയിട്ടുള്ളവർ കൈ പൊക്കാൻ പറയും. ഒരൊറ്റ മനുഷ്യൻ പോലും ഈ കാര്യത്തിന് വേണ്ടി കൈ പൊക്കുന്നില്ല എന്നുള്ള. ഡിഗ്രി പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾ അവർ ജീവിതത്തിൽ എന്തായി തീരണമെന്ന് ഒരു കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് ഉറപ്പിച്ചിട്ടില്ല, തീരുമാനിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് അവർ പറയുന്നത്. ഞങ്ങൾ ആരും ഇതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല എന്ന്. എന്തൊരു വലിയ വിഡ്ഢിത്തരം എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാൻ പറ്റും. അത്രയും പ്രായമായിട്ട് ചിന്തിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളത്. നമ്മളുടെ ഒരു പ്രധാന പ്രശ്നം പ്രായം കൂടുന്നുണ്ടെങ്കിലും പക്വത വളരെ കുറവാണെന്നുള്ളതാണ് ഇന്നത്തെ സമൂഹത്തിന്റെ, പ്രത്യേകിച്ച് കുട്ടികളിൽ കാണുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഒരു പോരായ്മയായിട്ട് ഞാൻ എപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കുന്നവർ. അത് പാരൻസുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിന്റെ കുറവാണെന്നാണ് എനിക്ക് എപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ സോഷ്യൽ മീഡിയയുടെ എക്സസ് ഉപയോഗം. ഒരാൾ ഒരു മീറ്റിങ്ങിന് ഇരിക്കുകയാണെന്ന് ഇരിക്കട്ടെ, ഒരാൾ ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കില്ല, ഒരാളും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വർത്താനം പറയില്ല. കാരണം എന്താ? ഈ ഫോണും നോക്കി ചോട്ടിലേക്ക് നോക്കി ഇങ്ങോട്ട് ഇരിക്കുന്നു, ഒരാളോട് ഒന്നും മിണ്ടാനും ഇല്ല, പറയാനും ഇല്ല. പണ്ടൊക്കെ കുറച്ച് നമ്മൾ പൊതുവെ തമാശക്കായിട്ട് പറയും, സ്ത്രീകൾ കൂടുന്നിടത്ത് ഭയങ്കര ബഹളമാണ്. ഇന്ന് സ്ത്രീകൾ കൂടുന്നിടത്തൊന്നും ഒരു ബഹളവും ഇല്ല, അവരൊക്കെ വളരെ ശാന്തരും സ്വസ്ഥരുമായിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ആ ഒരു തമ്മിലുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വളരെയധികം കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ദെൻ സ്യൂഡോ സോഷ്യൽ ട്രെൻഡ്സ്. എനിക്ക് എപ്പോഴും തോന്നിയിട്ടുണ്ട്, ഈ നമ്മൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ആണ് ജീവിതം മുഴുവൻ ഇരിക്കുന്നത്. അതിൽ കാണുന്ന വ്യക്തികളാണ് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ഹീറോകൾ, അവർ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികളാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഹീറോയിസം എന്നും അത് ചെയ്യാനായിട്ടും അതുപോലെ ആകാനായിട്ടും ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സ്യൂഡോ സോഷ്യൽ ട്രെൻഡ്സ്. സ്യൂഡോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ, യഥാർത്ഥമല്ലാത്ത സോഷ്യൽ ട്രെൻഡുകൾക്ക് പുറകെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ബാല്യങ്ങളും കുട്ടികളും യൗവനങ്ങളുമായി നമ്മൾ മാറുന്നുണ്ടെന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് എൻ്റെ ഒരു ഒബ്സർവേഷനിൽ നിന്ന്, എൻ്റെ അടുത്ത് വരുന്ന പേരൻസിൽ നിന്നൊക്കെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു അറിവ്. അതേപോലെ സോഷ്യലൈസേഷൻ, വളരെ പരിമിതമായ സോഷ്യലൈസേഷനേ നമുക്കുള്ളൂ. ആളുകളുമായിട്ട് മിങ്കിൾ ചെയ്യാൻ സത്യം പറഞ്ഞാൽ അറിയത്തില്ല, മനുഷ്യനെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് നമുക്കറിയത്തില്ല. പണ്ട് മാതാപിതാക്കളോട് കൂടെ നടന്ന്, ഞാൻ ഇന്ന് എൻ്റെ കൊച്ചിനെ കൊണ്ടുവരാനിരുന്നായിരുന്നു, എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും ഞാൻ അവനെ കൊണ്ടുപോകും. അവൻ്റെ അപ്പൻ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് കാണട്ടെ, അവിടെയുള്ള ആളുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് വരുന്നതെന്ന് കാണട്ടെ എന്നൊക്കെ ഉള്ള ചിന്ത ഞാൻ എപ്പോഴും. എൻ്റെ കൊച്ചിനെ എല്ലായിടത്തും കൊണ്ടുപോകണം. ഇന്നലെ ഒരു അസുഖമായതുകൊണ്ട് കൊണ്ടുവരാതിരുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ കുട്ടികളെ കൂടെ കൊണ്ട് നടന്ന് പഠിപ്പിക്കുക. അപ്പോൾ അത് പാരൻസിനോട് പറയേണ്ടതാണ്. അപ്പോൾ മക്കളായ നമ്മൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യം, ഈ മാതാപിതാക്കളുടെ കൂടെ നടക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ശീലിക്കണം. അവരുടെ ശൈലി ചിലപ്പോൾ പോരായിരിക്കും, അവരുടെ വസ്ത്രധാരണം ചിലപ്പോൾ കംഫർട്ടബിൾ അല്ലായിരിക്കും, അല്ലെ നമ്മുടെ ട്രെൻഡിനൊത്ത് അവർ വരുന്നില്ലായിരിക്കും. പക്ഷേ അവരുടെ അനുഭവം കൊണ്ട് നേടിയിരിക്കുന്ന ഒരുപാട് മൂല്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ അവരെ ചേർത്ത് പിടിച്ചാൽ മാത്രമാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഗുണം നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ. ദെൻ അടുത്തതാണ് ലാക്ക് ഓഫ് റോൾ മോഡൽ. നല്ല റോൾ മോഡൽസ് ഇല്ല. നമുക്കുള്ള റോൾ മോഡൽ മുഴുവൻ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലെ റോൾ മോഡലാണ്. ദെൻ കരിയർ ഓറിയന്റേഷൻ ഇല്ല, ഞാൻ പറഞ്ഞു. കോമ്പറ്റീഷൻ സ്പിരിറ്റ് വളരെ എക്സസ് ആണ്, ഞാൻ പറഞ്ഞു. അൺറിയലിസ്റ്റിക്. അതേപോലെ തന്നെ പാരൻസിന്റെ എക്സ്പെക്ടേഷനും, എൻ്റെ മകനെ ഡോക്ടർ ആക്കണം, എഞ്ചിനീയർ ആക്കണം, ഏറ്റവും വലിയ എക്സ്പെക്ടേഷനാണ്. അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇസാഫ് ബാങ്കിലെ ഒരു വലിയ മാനേജർ എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞ്, എൻ്റെ കൊച്ചു വെറുതെ ഇരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിച്ചു, വെറുതെ ഇരിക്കുന്നത് നല്ലതല്ലേ, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലല്ലോ? ഇല്ല, അവൻ വളരെയധികം വെറുതെ ഇരിക്കുകയാണ്. അതെന്താ? അവനൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല, എന്നാൽ അവൻ്റെ കൂടെ പിറന്ന പെൺകൊച്ച് വളരെ ആക്റ്റീവാണ്, എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇവനാണെങ്കിൽ ഈ ഫോൺ എടുത്തുകൊണ്ട് ഇരിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ കാര്യം, എനിക്ക് അവനെ ഒരു നല്ല നിലയിൽ എത്തിക്കണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹമുണ്ട്. അപ്പോൾ ഏത് നിലയിലാണ് സാർ എത്തിക്കാൻ? അവനൊരു ഡോക്ടർ ആക്കണം.
അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ചിന്തകളാണ് ആ ഡോക്ടറാകുന്നത് വെച്ച് ഇവനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ കൊച്ച് അത്ര എത്തുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ്. ചിലപ്പോൾ ആ കൊച്ചിന് എന്തെങ്കിലും പോരായ്മകളുണ്ടോ, അതിനൊരു കൗൺസിലർ എടുത്ത് കൊണ്ടുപോകാനോ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടോ എന്നുള്ളത് അനലൈസ് ചെയ്യാനോ അദ്ദേഹം ശ്രമിച്ചിട്ടില്ല. പക്ഷേ ഡോക്ടർ എന്നുള്ള ആ ഗോളിലേക്ക് ഈ കൊച്ച് എത്തുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് കമ്പാരിസണിലെ പ്രശ്നം. അപ്പം ഓവർ എക്സ്പെക്ടേഷൻസ് നമ്മൾ ഒരു കുഞ്ഞുങ്ങളെ കുറിച്ചും പാടില്ല എന്നുള്ളതും എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. ദെൻ നമ്മളുടെ ഒരു ഏറ്റവും വലിയ പോരായ്മ ഈസി ആക്സസ് ടു എവറിത്തിങ്. എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ട്. എന്ത് കാര്യത്തെക്കുറിച്ചും ചോദിക്കാനും അറിയാനും ഒക്കെ വലിയ താല്പര്യം. ഇവിടെ ഡെലഗേറ്റ്സ് ആരോ ഒരാൾ പറയുന്നത് കേട്ടു, പണ്ട് നമ്മൾക്ക് ഇത്ര ആക്സസിബിലിറ്റി ഇല്ലായിരുന്നു, ഓരോ കാര്യങ്ങൾ കിട്ടാനായിട്ട് മാതാപിതാക്കൾ ആ കുട്ടികൾ ചോദിച്ചാൽ പോലും കൊടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ലായിരുന്നു. ഇന്ന് ആ ഒരു സാഹചര്യം മാറി. മക്കൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന എന്തും കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പേരൻസിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു സന്തോഷം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള നെട്ടോട്ടത്തിലാണ് ഓരോ മാതാപിതാക്കളും എന്ന് നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിയണം. നിങ്ങൾ ധരിച്ചിരിക്കുന്ന നല്ല വസ്ത്രങ്ങൾ, നിങ്ങൾ അണിഞ്ഞിരുന്ന ഓരോ കാര്യങ്ങൾ, നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചെലവഴിക്കുന്ന സാമ്പത്തികം, നിങ്ങളെ വിദ്യാഭ്യാസം, ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമാണ് ഓരോ മാതാപിതാക്കളും ഓടുന്നത്. ഇതൊക്കെ കൊണ്ടുവന്ന് നമുക്ക് തന്നിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തികൾ എങ്ങനെയാ? കോമ്പസ് കൊണ്ട് അടുത്തിരിക്കുന്നവനെ കുത്തി നോവിക്കുക, എന്നിട്ട് അത് കണ്ടിട്ട് ചിരിക്കുക, ഒരു സന്തോഷം നിർവൃതിപ്പെടുക, അവൻ്റെ വേദന പോരാഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും വീണ്ടും മറ്റുള്ളവരെ ഉപദ്രവിക്കുക, വാക്കാലും പ്രവൃത്തിയാലും നോട്ടത്താലും മനുഷ്യരെ ഉപദ്രവിക്കുക. നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, സോഷ്യൽ വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പ്രവൃത്തിക്ക് നിങ്ങളെ പ്രാപ്തനാക്കുന്ന ഒരു തൊഴിലോ ഏതെങ്കിലും ഈ MSW BSW കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി ഒരു ഓഫീസിൽ 12 മണിക്കൂറോ 24 മണിക്കൂറോ ജോലി ചെയ്ത് തീർത്ത് അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഒരു സാമ്പത്തികം കൊണ്ട് ജീവിതം മുമ്പോട്ട് പോകാനുള്ളതല്ല സോഷ്യൽ വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് മനുഷ്യനായി ജീവിക്കാനുള്ള ഒരു വിളിയാണിത്. ടു ബി ഹ്യൂമൻ, നല്ല ഒരു മനുഷ്യനായി അതൊരു ജീവിതചര്യയുടെ ഭാഗമായി മാറാനാണ് നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ഇങ്ങനെ ഒരു കോഴ്സ് തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുള്ളത്. അങ്ങനെയല്ല എങ്കിൽ അങ്ങനെയായി മാറാനായിട്ട് നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കണം. നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗമായാൽ മാത്രമേ നല്ല ഒരു സോഷ്യൽ വർക്കറായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മാറാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. Can you just move the next one? So this is the last one. എൻ്റെ അവസാനത്തെ സ്ലൈഡാണിത്. ഇതിനകത്ത് ഞാൻ ഒരുപാട് പറയുന്നില്ല, ഓരോന്ന് പറഞ്ഞ് എൻ്റെ സമയം കുറയുന്നു. ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ദ അതർ. നിങ്ങൾ എപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കേണ്ട മറ്റുള്ള വ്യക്തി, നിങ്ങളുടെ അടുത്തിരിക്കുന്ന വ്യക്തി, അത് ആര് എന്ന് തിരിച്ചറിയാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കണം. ഇന്നത്തെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം, കാണുന്നവരെ ഒക്കെ വിശ്വസിക്കുന്നു, കാണുന്നവരുടെ കൂടെ ഒക്കെ പോകുന്നു. അയാൾ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു, ഞാൻ അതിൽ വീണുപോയി, പെട്ടുപോയി, ചതിക്കപ്പെട്ടു, സാമ്പത്തിക വഞ്ചനകൾ, എല്ലാത്തിലും നമ്മൾ മലയാളികളാണ് ഏറ്റവും മുമ്പിലായിട്ട് നിൽക്കുന്നത്. നമ്മൾ ഏറ്റവും മക്കളെ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം, എൻ്റെ കൂടെ ഇരിക്കുന്ന വ്യക്തിയെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് നിങ്ങൾ പഠിക്കണം. അത് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ മുഖത്തേക്ക് നോക്കണം, വാ തുറന്ന് സംസാരിക്കണം. ഈ ഫോണിൽ നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഇതൊന്നും മനസ്സിലാകില്ല. അപ്പം മറ്റുള്ള വ്യക്തികളെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കട്ടെ. അതേപോലെ അമ്മമാരോടാണ്, സ്ത്രീകളോടാണ്, പെൺകുട്ടികളോടാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. ഒരു കുഞ്ഞിനെ വളർത്തി വലുതാക്കുന്നതിൽ സാറ് പറഞ്ഞു അഡോളസൻസ് തൊട്ടിട്ട് നമ്മൾ അതിനു വേണ്ടിയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒരുങ്ങണം. മാനസികമായി ഒരുങ്ങണം, ശാരീരികമായി ഒരുങ്ങണം, നിങ്ങളുടെ ചിന്തയിൽ നിങ്ങൾ ഒരുങ്ങണം. എല്ലാ വിധത്തിലും ഒരു അമ്മയാകാനായിട്ടുള്ള ഒരു ഭാവം, ശരീരഘടനയും നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകണം. നിങ്ങൾ അതിനുവേണ്ടി വാർത്തെടുക്കണം അങ്ങനെ ഒരു ശൈലി. പല പ്രശ്നങ്ങളുടെയും ഡിസബിലിറ്റികളുടെയും ഒക്കെ മൂല കാരണം വരുന്നത്, എത്തിപ്പെടുന്നത് ഈ അമ്മയിലേക്കാണ് വരുന്നത്. അപ്പന് ഇത് ബന്ധം ഇല്ല എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്, എങ്കിലും അമ്മയിലേക്കാണ് കൂടുതൽ ഘടകങ്ങൾ വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു അമ്മ ആകാനുള്ള ഓരോരുത്തരും, നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും അത്രമാത്രം ശ്രദ്ധയോടുകൂടി കുട്ടികളുടെ ചെറുപ്പത്തിൽ അവരെ പഠിപ്പിക്കാനായിട്ട് നിങ്ങൾ എടുക്കുന്ന സമയം, അവരെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് വാർത്തെടുക്കാനായിട്ട് ഒരു മെയിൻ സ്ട്രീമിലേക്ക് എത്തിക്കാനായിട്ട് നിങ്ങൾ അതിന് എഫേർട്ട് എടുക്കണം. നിങ്ങളാണ് എഫേർട്ട് എടുക്കേണ്ടത്. നിങ്ങൾ നാളെ അണിഞ്ഞൊരുങ്ങി നല്ല ഉടുപ്പൊക്കെ ഇട്ട് ഒരു ജോലിക്ക് പോകാനും അവിടെ 4 പേരുടെ മുമ്പിൽ ഷൈൻ ചെയ്ത് നടന്ന ഒരു റീൽസ് എടുത്ത് പോസ്റ്റ് ചെയ്യാനുമാണ് നിങ്ങൾ ലക്ഷ്യം വെക്കുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ മക്കൾ നാളെ അവർക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾ വലിയ സമയം ചെലവഴിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. അപ്പോൾ പാരന്റിങ്ങിന് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട റോളാണ്. അതിൽ പ്രൈം ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ അമ്മമാർക്കുമാണ്. അപ്പോൾ അമ്മമാരാണ് ഇതിനു വേണ്ടി കുട്ടികളുടെ ഡിസബിലിറ്റി കുറയ്ക്കാനായിട്ട് ഏറ്റവും അധികം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. ദെൻ നല്ല സുഹൃത്തുക്കൾ ഉണ്ടാവുക, സംസാരിക്കുക മറ്റുള്ളവരോട്, അവരുമായിട്ട് ഇടപഴകുക, ആളുകളുമായിട്ട്. ഈ ഫോണിലെ സംസാരങ്ങൾക്കല്ലാതെ നിങ്ങൾ വളരെ തുറന്ന് സംസാരിക്കാൻ പറ്റുന്ന ബന്ധങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കുണ്ടാകട്ടെ. പാരന്റൽ എക്സ്പെക്ടേഷൻസ് കുറയ്ക്കുക. ഫ്രീഡം വിത്ത് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി, നീഡ് ഫോർ ഗ്രാറ്റിഫിക്കേഷൻ. ഞാൻ നിർത്തുകയാണ്. ഫ്രീഡം വിത്ത് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി, എന്ത് കാര്യം ഞാൻ അതിലൂടെ നിർത്തുകയാണ്. ഫ്രീഡം വിത്ത് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ സ്വാതന്ത്ര്യവും നിങ്ങൾ ആസ്വദിക്കുക, എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ആസ്വദിക്കാം, അനുവദനീയമാണെല്ലാം. പക്ഷെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി
അതാണ് നിങ്ങളെ വളർത്തുന്നത്, അതാണ് നിങ്ങളുടെ മെച്യൂരിറ്റി ലെവൽ നിശ്ചയിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തു എന്നുള്ളതല്ല, നിങ്ങൾ എന്ത് പറയുന്നു, എന്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം. ആ ഫ്രീഡം വിത്ത് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകട്ടെ. മറ്റുള്ളവരെ റെസ്പെക്റ്റോടുകൂടി കാണുന്ന ഒരു സമൂഹം നിങ്ങളിൽ വളർന്ന് ഉണ്ടാവട്ടെ. ഈ ജഗതി പറഞ്ഞ പണ്ട് ഒരു സിനിമ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, പഠിപ്പും ഉഴപ്പും കൂടുന്നതാണ് വിദ്യാഭ്യാസം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു ശൈലി പഴയൊരു സിനിമയെ പറയുന്ന. അതുപോലെ മിടുക്കരായ ഒരുപാട് കഴിവുകളുള്ള നല്ല സോഷ്യൽ വർക്കേഴ്സിനെ വാർത്തെടുക്കുന്ന, നല്ല സമൂഹത്തെ വാർത്തെടുക്കുന്ന, നല്ല കുട്ടികളെ വാർത്തെടുക്കുന്ന, നല്ലൊരു ജനറേഷനെ വാർത്തെടുക്കുന്ന മിടുക്കരായി നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും വളരട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. എന്നെ വിളിച്ച എല്ലാവർക്കും, പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യക്തികൾ എല്ലാവർക്കും നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു. താങ്ക് യു. Thank you, sir. Thank you so much for your time, and thank you for your presentation as well. I think what you said about unseen, I think unidentifiable. That's right, unidentifiable disabilities. It's so nice you put that term, because it is something that we should address, but nobody does address. It is the current generation problem. That is very true. And yes, you did talk about the role of mother. So my question to you is, what is the role of father? I thought we'll end it with a question. You are exactly right, and your question is more apt to the point also. Yes. I say that it is equally divided to father and mother. Yes. But for a disability, in the perspective of a disability, mother's physical conditions are more viable to be a disabled child, because father or appan ennu parayunnathu അമ്മയ്ക്ക് ഒരു ജനനത്തിനാവില്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയണേ, ആ പ്രഗ്നൻസിയുടെ കാരണമാകുന്നു എന്നുള്ളതിനപ്പുറത്ത് പിന്നെ അങ്ങോട്ട് പോകുന്നു. ഈ കൊച്ചിനെ വയറിൽ 10 മാസം ചുമക്കുന്നതും അതിനെ പ്രസവിക്കുന്നതുമായിട്ടുള്ള all those efforts are taken by the mother. ഫാദറിന്റെ സപ്പോർട്ട് വേണം. ദാറ്റ് ഇസ് എ മെന്റൽ സപ്പോർട്ട്. അപ്പാർട്ട് ഫ്രം ദാറ്റ് he can't do anything physically. All the things, physical things are being done by mother alone. So her mental situations, her physical situations, her BP, sugar values in the time of pregnancy or in the time of delivery, everything matters. So in that perspective, from the perspective of a disability, mother is more concerned. There should be sound support from the father, father and all other people, equally divided. But ഒരു ശാരീരികമായിട്ടുള്ള ഇതിൽ സ്ത്രീക്കാണ് പ്രാധാന്യം എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്. മറ്റൊന്നും കാണുന്നില്ല. ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് വിസിബിൾ. വാട്ട് ഫാദർ ഡസ് ഈസ് നോട്ട് വിസിബിൾ, ബട്ട് വാട്ട് മദർ ഡസ് ഈസ് സോ വിസിബിൾ ആൻഡ് സോ ഒബ്സർവബിൾ ഓൾസോ. ദാറ്റ്സ് വൈ ഐ ടോൾഡ് മദർ ഈസ് മോർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. Okay. Any questions, anybody? Yes. Yeah, sure. Yeah. Support of all these things you also talked about. I just want to ask, what is the contribution of the health of a father or a male partner, because you know about the sperm health also, right? Yeah. For example, if that parent is an alcoholic, for example that father is an alcoholic or a chain smoker, so it of course affect the health of a sperm and thus the health of the child also. Definitely. So it's not about the health. I felt it's not about the health of only a woman or a mother, but also the health of parent also. And you've talked only about the social and psychological support. It's not like it is an equal responsibility. Sure. Yeah. So it's not. I agree with So it's that. an equal responsibility. And one thing is that health of both parents are important. It's not only the health of the mother. So thank you so much for this. It's thank just you a for your comment. question, and it's more apt. I'll answer for that. എൻ്റെ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന കൊച്ചിൻ്റെ ടീച്ചർ പ്രഗ്നൻ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും അബോർട്ടഡ് ആയിപ്പോയി. കൊച്ച് അബോർട്ടഡ് ആയി ഒരു മാസം 2 മാസം അങ്ങോട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക്. അപ്പോൾ അന്വേഷിച്ച് വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഉണ്ടായ കാര്യം, ഫാദറിൻ്റെ സ്പേമിന് സ്ട്രെങ്ത് കുറവാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ ഹീറ്റ് കൂടുതലാണ്, അങ്ങനെ എന്തൊക്കെയോ ശാരീരികമായിട്ടുള്ള ഇത് പറഞ്ഞ ആ സ്പേം ഹെൽത്തി അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അങ്ങനെ എന്തൊക്കെയോ പറഞ്ഞ് ഫാദറിൻ്റെ ആയിരുന്നു പ്രശ്നം. അമ്മയുടെ ഒരു പ്രശ്നമില്ല. ഞാനിത് പറയുമ്പോഴും രണ്ടുപേരും, ടീച്ചർ പറഞ്ഞതും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ എല്ലാം കാഴ്ചപ്പാടും 100% ശരി. രണ്ടുപേർക്കും തുല്യ ഇതാണ്. ഇപ്പോൾ ആൽക്കഹോളിക് ആയിട്ടുള്ളതോ പുകവലിക്കുന്നതോ ഇവരൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള ക്രോണിക് ആളുകളും ഇപ്പം മദ്യപാനം അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോഴത്തേക്കാണ് MDMA, കഞ്ചാവ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇതൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള പാരൻസ് ഒബ്വിയസ്ലി ദാറ്റ് ഈസ് റോങ്. അത് 100% തെറ്റാണ്. അല്ലെങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡിസബിലിറ്റിക്കുള്ള എല്ലാ സാധ്യതകളും നമുക്ക് മുമ്പിലുണ്ട്. ഞാൻ പറഞ്ഞത് സാധാരണഗതിയിൽ ഇപ്പോൾ പ്രഗ്നൻസി എന്ന് പറയുന്നത്
എല്ലാ സ്ത്രീകൾക്കും കടന്നു പോകേണ്ട ഒരു സാധ്യതയാണ്. പക്ഷേ ഈ ആൽക്കഹോളിക് ആയിട്ടുള്ളതോ അല്ലെങ്കിൽ പുകവലിക്കുന്നതൊക്കെ ദറ്റ് ഈസ് എ സർട്ടൺ പെർസെൻറ്റേജ്, ലിമിറ്റഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ്. എല്ലാ ആണുങ്ങളും അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് പറയത്തില്ല. നേരെ മറിച്ച് എല്ലാ സ്ത്രീകളും പ്രസവിക്കുന്നു എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അതൊരു കോമൺ ഫിനോമിനൻ ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു എന്നേ ഉള്ളൂ. അല്ലാതെ രണ്ടു പേർക്കും തുല്യ പങ്കാളിത്തമാണ്. അത് ശാരീരികവും മാനസികവുമായി എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും തുല്യ പങ്കാളിത്തം തന്നെയാണുള്ള ഒരു ഡിസബിലിറ്റിയുടെ ഇതിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ടീച്ചർ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഈ ഫാദറിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഡിസബിലിറ്റിയിലേക്ക് നയിക്കാം. ഒരു കൺസീവ്ഡ് ആയിരിക്കുന്ന അമ്മയുടെ മാനസിക ബുദ്ധിമുട്ടുകൾക്ക് അത് ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾക്ക് പ്രശ്നങ്ങളിലേക്കും അത് നയിക്കാം. 100%. അതെല്ലാം ശരി തന്നെ, ഞാൻ അതില്ല എന്ന് പറയുന്നില്ല. എപ്പോഴും കൺസേൺഡ് തന്നെയാണ്. ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ സ്ത്രീകളും പ്രസവിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ശാരീരിക അവസ്ഥ സാർ പറഞ്ഞ ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്കറിയാം ഹെൽത്ത് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ കോഴിക്കോട് ഭാഗത്ത് മലപ്പുറം ഭാഗത്ത് അവർ ഫോളിക് ആസിഡ് കഴിക്കില്ല, അല്ലെങ്കിൽ വാക്സിനേഷൻ എടുക്കില്ല. അപ്പോൾ വളരെ ഭയങ്കര സ്ട്രഗിളാണ് ഇത് ചെയ്യാനായിട്ട്. അപ്പോൾ അവരുടെ ഭാര്യയും ഭർത്താവും ഒരുമിച്ചെടുക്കുന്ന തീരുമാനങ്ങളായിരിക്കും അവർക്ക് അങ്ങനെ ഫോളിക് ആസിഡ് കഴിക്കേണ്ട എന്നുള്ളതൊക്കെ. പക്ഷേ അതൊന്നും ഒരു നല്ല കൺസെപ്റ്റുകളല്ല. അപ്പോൾ അത് കഴിക്കണം എന്ന് പറയുന്ന ആർക്കാ? ഭർത്താവിന് വേണ്ടിയിട്ടാണോ കഴിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഭർത്താവാണോ അത് കഴിക്കേണ്ട കാര്യം? അത് ആ സ്ത്രീ തന്നെ കഴിക്കണം. അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു എന്നേ ഉള്ളൂ. അതിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് സ്ത്രീക്ക് കൂടുതൽ ഇതെല്ലാം സ്ത്രീയുടെ മാത്രം ഉത്തരവാദിത്തമാണ്, സ്ത്രീ തന്നെ ഇതെല്ലാം കൈകാര്യം ചെയ്തോണമെന്ന് ഒരിക്കലുമില്ല. അങ്ങനെയല്ല. സ്ത്രീ ആ ഉത്തരവാദിത്തം എടുക്കുമ്പോൾ അതിനേക്കാൾ അധികമായുള്ളൊരു ഉത്തരവാദിത്തം ഓരോ പുരുഷനും കൈക്കൊള്ളേണ്ടതാണ്. ഓക്കെ. Thank you, sir. Because I just want to give an example for this. I am working with Adivasi women, Adivasi communities in Attapadi actually. Yeah. So you are aware about the malnutrition issues and the related disabilities related to it. Sure. So when I was doing with FGDs or the interviews with them, the one of the main reason everyone, even the government is also talking about the increased blood pressure now. Because before that they were talking about the malnutrition issues and other micro and macro nutrition deficiencies and all. But now the concern they are talking is about the blood pressure. So when I was like talking to them, the one thing they're talking is about the pressure given by their husbands. You know, so because of that, many abortions are there. Many, even in some of the hamlets in Attapadi, no men are there because of this alcoholism. And even the children are also having disabilities because of this. So I'm just telling you, the pressure from the husband when she is pregnant or before pregnant also affects the health of the child with disability. Sure. So I just want to give you an example how it is, even the men are contributing to disability. Thank you so much, sir. ഷുവർ. ഞാൻ അട്ടപ്പാടിക്കാരനാണ്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഭാഗത്താണ് എൻ്റെ വീട്. എനിക്കറിയാം ആ പറഞ്ഞ പോരായ്മകളൊക്കെ. ഓരോ ഏരിയകളുടെ വ്യത്യാസങ്ങളായിരിക്കും അതൊക്കെ. അങ്ങനെയുള്ളതുണ്ട്. അത് നല്ലതല്ല എന്താണെങ്കിലും. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. നല്ലൊരു ആക്റ്റീവ് പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ആയിരുന്നു. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. Thank you so much, our speakers. Thank you for giving your precious time to talk about these things which are not really addressed, be it a caregiver burden, be it about parenting, responsible parenting, be it about the way we actually look at disabilities. And we should try and make our community inclusive as possible, not just in words but in action. So I would like to actually thank the Department of Social Work, Christ College, for doing such panel discussions. I think more such discussions are needed. We need to actually address this, and not just in talk, but in actuality go out there and not sympathize but empathize with people, give them the respect they truly deserve, and try and create an equitable, inclusive community. Thank you. Thank you so much. First of all, thank you everyone for this very interactive section. So as we wrap up this session, I can truly say that it is clear that these discussions have shed light on some of the important perspectives. While we may not have all the answers, what matters is that we continue questioning, exploring, and engaging in meaningful dialogue. Let's take these discussions beyond this room and into our respective spaces where real impact happens. So, as a token of appreciation and love for these invaluable contributions to our event, it is our privilege to request Dr. Wilson Tharel CMI, Director of Self-Financing Programs, Christ College Autonomous Irinjalakuda, to honor our esteemed panelists here. So please welcome to the stage.
So I welcome Father to please honor Dr. Bino Thomas with mementos. Sir, please. I would also like to request Father C.B. Francis CMI, PRO and Librarian of Christ College Autonomous Irinjalakuda, and Dr. Ajish George, HOD of the Department Social Work, Christ College Autonomous Irinjalakuda, to honor the panelist Dr. Lorraine Sakria. Let us now honor Mr. Chandrababu C., the Executive Director of NIPMA. Everyone, please put your hands together. Next to be honored is Mr. Shindo James. Please, sir, please come to the stage. Everyone, please put your hands together for Mr. Shindo James. Now, to honor our moderator and the one who beautifully led this discussion, Miss Maya Menon. Let us honor her with the mementos. Thank you everyone for being here. So, now to formally conclude this, I'd like to invite Muhammad Suhail from 2nd year MSW to deliver the vote of thanks. Suhail, please. Okay, so let us invite Father Wilson Tarail for a few words. സാധാരണ ഞാൻ എങ്ങും കയറി സംസാരിക്കാറില്ല, പക്ഷേ എനിക്ക് സോഷ്യൽ വർക്ക് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിനോട് 4-5 വർഷം മുമ്പ് ഒരു മമതയുണ്ട്. ആ മമത കാരണമാണ് 2 വാക്ക് ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത്. ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത്, ഞാൻ വരാൻ കാരണം, ഞാൻ സ്കൂളിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പളായിട്ട് 14 വർഷം ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിലെ 12 വർഷവും അട്ടപ്പാടി ആദിവാസികളുടെ ഒരാഴ്ച എൻ്റെ മക്കൾ ജീവിച്ചിട്ടുണ്ട്. കണ്ടിന്യൂസ്ലി 12 ഇയേഴ്സ്. അട്ടപ്പാടിയെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുവാനും അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ പഠിക്കുവാനും പിന്നെ അവർക്ക് വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യാനുമായിട്ട് ഈ കുട്ടികളെ പ്രേരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് 10ാം ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികളാണ് കേട്ടോ. അവരൊക്കെ വലിയ വലിയ നിലകളിൽ എത്തിയിട്ടും അട്ടപ്പാടിയിൽ വന്ന് അവർ 2 days ക്യാമ്പ്, MBBS കഴിഞ്ഞവരൊക്കെ അങ്ങനെ ചെയ്തു. കുറേ സേവനങ്ങൾ ആ കുട്ടികൾ ചെയ്തു. അവരുടെ മനസ്സിൽ എന്നും ഓർത്തിരിക്കുന്നത് ഈ സാമൂഹ്യ പ്രതിബദ്ധതയുടെ നിമിഷങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ കുട്ടികളുടെ മനസ്സുകളിലേക്ക് അന്ന് ഒക്കെ കൊടുത്തതിൻ്റെ ഫലങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട്. രണ്ടാമത്തെ ഒരു കാര്യം, ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇപ്പം ഇന്ന് ഞാൻ 2 പേരുടെ പേപ്പറാണ് ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നത്. ഇവിടെ കുട്ടികളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഞാൻ ഇവരോട് എപ്പോഴും പറയും, അതിൻ്റെ ഒരു കാരണക്കാർ ഒന്ന് നിങ്ങളും ഒന്ന് സോഷ്യൽ വർക്ക് സൈക്കോളജി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റാണെന്ന് പറയും. 5 കുട്ടികളാണ് സൂയിസൈഡ് ചെയ്തത്.
ഈ വർഷം 5 പാരൻസാണ് സൂസൈഡ് ചെയ്തത്. അത് ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ടത് ആ സാമൂഹ്യ പ്രതിബദ്ധത കോളേജ് ക്യാമ്പസുകളിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ ഇവിടുത്തെ കുഞ്ഞുമക്കളും അവരുടെ പാരൻസും ഒരു സ്ഥിതിയിലെത്തുമ്പോൾ അത് ഏറ്റെടുക്കുന്ന ഒരു മക്കളായിരിക്കണം ക്രൈസ്റ്റ് കോളേജിൻ്റെ എന്നും പറയുന്നുണ്ട്. ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് മാത്രമാണ്, നിങ്ങളൊരു പക്ഷേ സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തനം ചെയ്യുന്നവരെ ഞങ്ങളുടെ അച്ഛന്മാരുടെ ഇടയിലും ഐ എം നോട്ട് സെയിങ് നെഗറ്റീവ്, സോഷ്യൽ വർക്കായിട്ട് നടക്കണം അവനെന്തുണ്ട് കോളേജിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പളോ ഡയറക്ടറോ അല്ലെങ്കിൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ്റെ പ്രൊഫസറോ ഒക്കെ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ വി ആർ ഗിവിങ് മോർ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആൻഡ് മോർ. മറ്റേതാ ലോറപ്പൻ, ലോകം നന്നാക്കുന്നവൻ, അതാണ് എൻ്റെ ഷോർട്ട് ഫോം. പക്ഷേ ഐ അപ്രീഷിയേറ്റ് യു, കാരണം ഇതിനൊക്കെ മാറ്റിമറിച്ചുകൊണ്ട് സമൂഹത്തിലെ കൊച്ചുമക്കളുടെ സാമൂഹ്യ പ്രതിബദ്ധതയും ഈ സമൂഹത്തിനോടുള്ളൊരു കടപ്പാടും, നിന്റെ ദൈവമായ കർത്താവിനെ സ്നേഹിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ നിന്റെ സഹോദരനെയും സ്നേഹിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ ജീസസിൻ്റെ വാക്കുകളെ അനുധാവനം ചെയ്യുന്ന നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും മംഗളങ്ങൾ നേരുന്നു. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. Thank you so much, Father, for your very heartful and inspiring words. Now, to formally conclude this, I'd like to invite Muhammad Suhail from second year MSW to deliver the vote of thanks. Suhail, please. Good morning, everyone. As we conclude this insightful panel discussion at Zravas 2025, Enabling Accessibility, a Path Towards an Inclusive Society, it is my privilege to extend a heartfelt vote of thanks to all those who contributed to making the session meaningful and success. I would like to sincerely thank Dr. Bino Thomas for his valuable insights on challenges faced by families of individuals with mental illness. Your discussion on family conflicts, caregiver burnout, relapse prevention, parenting related issues and the role of social workers in mental health has given us a deeper understanding of the emotional and psychological struggles that families go through. Your emphasis on how an entire family is affected when one member suffers from mental illness was truly thought-provoking. Thank you, sir. I would like to express my gratitude to Ms. Lorraine Zakaria for sharing her research on mental health of caregivers of persons with disabilities. Your discussion on unpaid caregiving, psychosocial interventions, the impact of caregiver on mental health, the role of social workers in training community caregiving was both insightful and inspiring. The importance you placed on training Anganwadi workers and the positive aspect of caregiving provided a holistic perspective on the subject. Thank you, ma'am. A special thanks to Mr. Chandra Babu C for his discussion on biopsychosocial interventions in disabilities. Your insights on disability prevention, early intervention, the rights of disabled individuals, and the importance of training Anganwadi workers were truly enlightening. Your strong message that supports for disabled individuals is a right and not charity serves as a powerful reminder of how we should approach disability care with empathy rather than sympathy. Thank you, sir. I would like to thank Mr. Shinjo James for his energetic and interactive session on disabilities in children. Your insights on learning disabilities, developmental disabilities, physical impairments, and present-day challenges such as hyperactivity, low concentration, addiction, and depression were eye-opening. Your discussion on the impact of social media, pseudo-social trends, lack of role models, and weakening parental relationship help us understand the causes and possible solutions for these issues. Your ability to connect with the audience and engage them made the session even more impactful. Thank you, sir. I would also like to thank our esteemed moderator, Ms. Maya Devi Menon, for skillfully steering the discussion, posing thought-provoking questions, and ensuring that each topic was well explored. Your moderation added great value to the session by providing clarity and direction. Thank you, ma'am. Furthermore, I extend my sincere gratitude to Father Dr. Wilson Tarail CMI, Director of Self-Financing Programs, Christ College Autonomous Irinjalakuda, and Father C.B. Francis CMI, PRO and Librarian of Christ College Autonomous Irinjalakuda for their continuous support and encouragement in organizing such an important event and honoring the panelist and moderator of the session. Thank you, sir. A heartfelt thanks to our faculty members for their unwavering support in making this platform available for such meaningful discussions.
Lastly, but most importantly, I would like to thank our wonderful audience, students, researchers, and professionals who actively participated and engaged with our panelists. Your enthusiasm and curiosity made this discussion even more valuable. While this session comes to an end, our collective efforts towards building an inclusive and accessible society must continue. Let us take forward the insights shared today and work towards making a real difference. Once again, thank you all for being part of Zravas 2025. Looking forward to more such engaging discussions in the future. Thank you all. So yeah, once again, thank you everyone for gracing this occasion with your presence. Thank you so much. There is a small announcement. Now we have a tea break and tea and snacks will be provided outside the auditorium. So everyone please go there. And one more announcement. The Best Social Worker competition round 2 will be conducted here in Jostikin Hall after the tea break. So please everyone, please come and be present here. Thank you.